So my duty is to say why I choose ACCA. ACCA ഇത്ര ഫേമസ് ആവാനുള്ള ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ അത് ACCAയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെയും ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മോഹം. അപ്പൊ ഞാൻ ACCA ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ACCAയുടെ job scope എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. That is how I qualified as an ACCA in my 2002 and 2003 to 2004. അങ്ങനെ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ഉള്ള ഒരു ആൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ACCA. Before you can complete your degree, that is the 3 years undergrad program, you will able to complete ACCA. Welcome Abhijit and all our participants from all districts, wherever it is. All right. So my duty is to say why I choose ACCA. I think that will make more sense if I share my experience, and then maybe you will able to take a call from there. All right. So let me start how I ended up getting into the ACCA. Let me tell you first, I completed my ACCA in the year 2004, before even India was thinking of ACCA. And my career was completely out of India. During those time, I was in Southern Africa. So when the market started saturating with certain qualification, and as a foreigner, when you are in different countries, there will be localization in different aspects of the jobs. So that is the time I was into the training industry. I was teaching in the Ministry of Education as a vocational trainer. So that time I had a little spare time for me, and I was very familiar with the books. So I decided to pursue, just for a passion, ACCA. And I started with my master's degree, which was from India. I completed my master's in the year 91. Then I started again for ACCA in 2000s. 2003, I think, end of 2003, that is the time I started. So when I started ACCA, it was just for the passion of learning and what it is, and having a professional qualification. That was my aim. So it was not quite easy for me to start the education again after a decade gap. And definitely the curriculum, from an Indian based curriculum to a British curriculum, was also challenging. But I managed to clear all my papers in 3 sittings, that is around 1.5 years time. Those time it was only 6 months duration. Once in 6 months you can write, June and December. And from there to now, a lot of changes happened in ACCA, and that shows ACCA will not stick to the pattern which they do for more than 5 years. They will be keep on changing major changes in 5 years. And of course, every 6 months, according to the changes in law, they will be changing, and according to the changes in market and demand from the prospective employers, they will be changing the study pattern and the curriculum, etc. So that is how I qualified as an ACCA in my 2002 and 2003 to 2004. I completed, and since I was working for quite some time, those previous work experience could be converted to qualify as a member. So I think 2004 itself, I become a member of ACCA. Then, as you all know, after 5 years, you will become a FCCA. So that is the procedure to become a FCCA. Like, you will complete your full course,
and you will become a student. First you will be a student, then you will become an associate, then you will become a member, then you will become a FCCA. That will continue for the rest of your career life. Of course, you have to do certain things to maintain. It's like a continuous professional development. They call CPD. You need to do every year to make your membership alive in addition to the payment. So ACCA qualification, what I felt, then I moved to an industry where I worked as a finance person for quite some years. Then I moved to the Middle East. I was in Kuwait for the past 15 years. And only because of the ACCA qualification, I was progressing in my career, not because of my master's degree. Because master's degree is very common and it's just a PG. But ACCA is a professional qualification and it is globally recognized. As you have seen, it's there for 150 countries. You will able to work, and you definitely you don't need to worry about the practice aspects. Only problem in India is ACCA person cannot sign as a member. Definitely you can have an accounting firm and you will be the managing director of the firm, and you will have some Indian CA to sign the documents for the government purpose. That's the only difference. But how many of you are going for the practice? That's a different question. So that itself is changing your thinking process. For work experience, for working opportunities, it's very much there. And since we are living in a globalized economy, അറിയാലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണത് IFRS ആണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ CA ഇനിയും ഫുള്ളായിട്ട് കൺവേർജ് ആയിട്ടില്ല IFRSൽ. അപ്പൊ ഏതൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും I'm sure we will be preferred as an ACCA person than the Indian CA. Not because of the quality or anything, just because of the exposure to the IFRS. So when you are studying ACCA, you are getting exposed from the basic level until you finish. And another point I noticed in difference in ACCA is it's more of practical applications. And that is very much interesting and enjoyable by the current generation, I guess, because it works on logics. And without just the logical understanding, it's very difficult to clear your papers in ACCA. And I'm sure now the generation also changing like that, not the olden type of studies. The exam methodology, everything we are changing in even in India. Like even in +2, the business studies, you all are doing case studies. Same type of examination pattern you can expect in ACCA. And definitely ACCA always look for the demand from the prospective employers. They do the changes in their qualification according to what is the demand which is coming from the industry, because they are the one going to employ you once you are qualified. So according to that, ACCA always make changes, which makes very much apt for the person to be in the market when you are an ACCA. That is also, I found it's a very big advantage of ACCA. And I have a couple of Indian CA friends, they also appreciated, saying that this is what is more attracting with ACCA. Even the reporting aspects of ACCA, one CA colleague of mine said, I'm a bit, scared about the reporting side, whether I will able to do that way after completing my Indian CA. But ACCA is training you from the basic level itself to think from the perspective of you are working as somebody. According to the levels, you will be getting the scenarios according to the grades you are going in the papers. So that is also one important aspects of ACCA which you all should remember. Then regarding the papers and all, I don't need to mention too much. Everything is available in the website, but still, just to make you
make your life little simple, I can say when you are comparing with the Indian CA, there is no group system in ACCA. It doesn't mean that it is easy to pass. The passing percentage for ACCA is 50%. And it's really challenging when you go on the professional level. That is the final levels of ACCA. That is a different side. But this is the more attractive thing which I found myself when I joined ACCA. And also I can do 1 paper, 2 paper, whichever I feel comfortable, within the time and my busy work scenario, etc. But those time when I was doing ACCA, they were having some specification. The final core papers, we have to appear 1 sitting, and we have to pass all the papers at one time. And exemptions there if you score more than 80%, something like that. So that was one challenging, but I think I was the last batch to do that criteria. Later they removed. Now there is no such conditions or anything. You can just do the work, do the preparation, and write your exams as and when you are feeling comfortable. There are maximum 4 papers you can write in 1 sitting. There are so many changes. Now you can have exam writing options for 4 times a year, which was only 2 times before. So they also changed. Now with the corona, you can see, you can even sit at home and appear for the exams. So we can look forward for many changes in ACCA as according to the environmental changes. Then about ACCA work experience, as I mentioned, I was able to retire as a CFO, finance director of a company. I'm sure the credit goes to ACCA. Just because of the ACCA, I was able to do more quality work when I was sitting in that position. Then last 3 years, I am back to India with my retirement. My idea was, when I was coming back to India, I was thinking I will give fundamentals for the accounting, because I found most of my juniors, people who work with me, and they have a problem, fundamental problems in their fundamental accounting. So I decided, let me train the students when they are just entering the commerce platform. So that's how I decided to start my class for the 11th and 12th of the students of Thrissur, I can say, in and around Tiruvambadi to be more specific. That will make me to kill my time. And I had some passion always for teaching and training. That is how, that was my plan when I came. But somehow Accounts Academy, just we dashed each other. Angane Accounts Academy, they wanted me to be the head of the ACCA, I can say, when I started. Then later, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും മാറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ACCA പഠിപ്പിക്കലും എൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പാർട്ട് നോക്കലും എല്ലാം കൂടി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആണ്. അതിനും ക്രെഡിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും അതിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ACCA. സോ what I mean is, like, since it's a professional qualification which will be respected wherever you go, even if you retire, if you have certain special skills like me to training and teaching like that. Then ACCA keep on revolving with a lot of changes according to the so many things happening in the market, as I mentioned. ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച മെത്തേഡ്സും എക്സാമിനേഷൻ ടെക്നിക്സും ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, എനിക്കറിയാം, ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽസ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ പഠിത്തം അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം എൻവയോൺമെന്റ് ഒരുപാട് മാറി. ഒരു 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് വളരെ ചേഞ്ചസ് വന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പണ്ട് പഠിച്ച സാധനം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ACCA ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണ വർക്കും കുറച്ചും കൂടി വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ACCA പഠിക്കാൻ പലർക്കും 11th 12th ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ACCA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു 3 പേപ്പർ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ ഇയർ +1 +2. അഫ്കോഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻ ടെക്നിക്സ് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും കോർ സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് you can even think of starting your ACCA from 11th itself, but I am not sure whether there are 11 students here. If mostly 12th കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും it's a very good option. Focused ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ before you can complete your degree, that is the 3 years undergrad program, you will able to complete ACCA. അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് പേരെ അറിയാം, അവരുടെ ACCA ക്വാളിഫൈ ആയി ഇനി ഒരു 6 മാസം കൂടി ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിഗ്രി കഴിയാൻ, ഒരു സെമിസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം. അവരൊക്കെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടി I think she started doing her ACCA immediately after 10th and she completed her ACCA I think 18 years within, sometimes അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു വളരെ യങ് ഏജിൽ ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടി ഫ്രം ഡൽഹി I guess. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, how we are seeing, how we are committed to do the program. But I will always recommend you, anyway you all are going to study for the next 3 to 5 years, so better you try to grab maximum what you can, so that you will save time and you will be more in demand in the market. And this is what I usually give advice to my students. But of course children will change from person to person. Some people, they just want to do the degree, then they will think. But the smart people will try to combine together with your degree, because the facility is there. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ സമയം കളയണത്? കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ACCA പേപ്പറും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ACCAക്ക് എക്സാംഷൻ കൊടുത്തിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്റെ മോളോടും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് വെൻ ഷി വാസ് ഇൻ 11th. And now she is doing her first year degree. She already completed 4 papers. She is planning to do the next level. She കഴിഞ്ഞ കുറേ ഇതായിട്ട് ഈ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേണിലെ ചേഞ്ചസ്, കോൺഫിഡൻസ് പോയി, പിന്നെ കൊറോണയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ അതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോണു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വർഷം ഒരു 2 പേപ്പേഴ്സ് കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒന്നുമില്ല. എസ്പെഷ്യലി കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ BBA BCom ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് when you need to concentrate only on ACCA, then BCom will be just a piece of cake for you. കാരണം ഇത്രയും ഹയർ ലെവലിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ BCom അതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അത്രേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ വേണം നോക്കി കാണാൻ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോയില് അറിയാം, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, ദ വേ ദേ കണ്ടക്ട്, ഐ മൈസെൽഫ് ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ, ദോ ഐ ഹാവ് എ പേഴ്സൺ ഡൂയിങ് ഡിഗ്രി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിലൊരു ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ ഒരു പേരൊരു എക്സാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി they will be valuing the professional qualification like ACCA. കാരണം അവരുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ അതേമാതിരി ആ എക്സാമിനേഷൻ മോണിറ്ററിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. Not like the school and college examination these days they are conducting. It's totally under quality control only. അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ they have to maintain. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ACCA did not lose its credibility. That's what I mean to say. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കി തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഗ്രിയുടെ ലെവൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്ലാസ് പോണത്, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വാല്യുവേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ്, അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് വൈസർ ടു കമ്പൈൻ യുവർ ഡിഗ്രി വിത്ത് സം പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൊറോണയൊക്കെ ഇപ്പൊ പോകും. ഒരു 2 years കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ
ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് ഈ സമയം പോസിറ്റീവായിട്ട് ഹൗ ഐ ക്യാൻ ബിൽഡ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ടൈം വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ. കാരണം എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലാണ്, ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്, ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഇല്ല, ടയേർഡ്നെസ് ഇല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിനും ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ ബിൽഡിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be really a helpful scenario very soon in the future. ഇതില് കൂടുതൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. But you all can make note of whatever doubts you have to clarify with me, even after the session, or even if you want to know something in future, you're always welcome. And you are going to hear the latest updates. I was talking about old stories. Now you will get from Abhijit, and I'm sure you all are eager to ask Abhijit, the rank holder of ACCA as well. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. I think even I should have a session with Abhijit, some techniques and all. പഠിച്ചിങ്ങനെ വരുന്നവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഭിമാനമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് തരാനുണ്ട്. So feel free to ask your doubts with me or Abhijit or whoever. Thank you, and enjoy the next session. Next talk, I think it's by Abhijit, and prepare yourself with some good questions to build your future. Okay, thank you.